In deze frontlinie volgt documentairemaker Micha Wessel het verwoestende PFAS-spoor van Antwerpen naar Alabama. Now you're getting into 3M territory. Where exactly do they put the chemicals in the water? Right here, right ahead here. of you. Right. They wait till 11 or 12 o'clock at night when nobody's on the river, then they dump it. That's the 3M guard. They got cameras all over the river, so now they're down there to seeing what you're doing. Okay. Right. Van de Tennessee River tot de Schelde. Jarenlang heeft chemieconcern 3M het schadelijke PFAS geloosd. De gevolgen zijn niet te overzien. PFAS is your silent killer. It's invisible, it's not there, and whatever it touches, it kills. PFAS zijn chemische stoffen die we kennen van bepaalde regenkleding, pannen met anti-aanbaklaag en pizzadozen. Ze worden de forever chemicals genoemd omdat ze vrijwel niet afbreekbaar zijn. Een wondermiddel, maar met een verwoestende werking. I believe I got sick from it. You know, I know I'm a big guy, but guess what? This ain't the way my legs supposed to be looking, man. They're not supposed to be burning like I'm in hell already. It hurts, you know. And the doctor looked and said, you know, renal failure. Ain't no doubt about it, I've been contaminated. Zonder dat we het weten, is PFAS inmiddels overal om ons heen. Het zit in de lucht, in de grond, in het water en het is zelfs in ons eigen bloed terechtgekomen. Ja, het is hier ongelooflijk druk al. Het is echt een knelpunt. Daar verderop begint de file al. België is sinds een jaar volledig in de ban van PFAS. Bij de graafwerkzaamheden aan de Oosterweelverbinding, de nieuwe randweg om Antwerpen, wordt in de grond enorme PFAS-vervuiling aangetroffen. Het blijkt afkomstig van chemiefabrikant 3M. Het bedrijf zegt in 2002 gestopt te zijn met de productie van de gevaarlijkste soorten PFAS, maar omdat het nauwelijks afbreekt, maakt dat het probleem niet minder groot. We nemen hier nu de afslag naar Zwijndrecht. Dat is het gebied wat het meest getroffen is door de PFAS-vervuiling. Dat ligt ook het dichtst bij de 3M-fabriek. Ik ontmoet Tom Traats, die 15 jaar onder de rook van de fabriek heeft gewoond. Daar loopt die snelweg. En waar moet die Oosterweelverbinding dan komen? De Oosterweelverbinding op zich die start eigenlijk daar, een beetje verder. En veel van de grond ligt gewoon ook naast de rand. Dus als er een windje waait, krijgen we wel die gezellige lucht hier allemaal hier in het dorp. Dat verspreidt zich gewoon. Wat voor effect heeft die PFAS-vervuiling hier op de omgeving? Hier eigenlijk heel veel, want hier zaten allemaal kippen. We verkochten groenten en fruit en eieren. En ja, nu is dat er allemaal niet meer. De concentraties die in de eieren zaten waren eigenlijk van zulke hoge kwaliteit dat het echt niet meer gezond was. En daardoor kunnen ze dus hier, wat er hier verbouwd wordt en ook de eieren, dat mag niet meer gegeten worden? Nee, dat mag niet meer gegeten worden. Waar woonde jij precies? Ik woonde eigenlijk op het bovenste appartement, Ja? aan de linkerkant. Ja. Dus eigenlijk ja, dat stuk en het dak er nog bij. En waar ligt de 3M-fabriek vanaf hier? Wel, eigenlijk, als ik mijn dakvenster opendeed, dan kon ik er eigenlijk los op kijken. In vogelvlucht eigenlijk 1,5 kilometer. Na 1 jaar, terwijl ik als mijn zoon, die kregen luchtwegproblemen. Dan plots begint mijn cholesterol te stijgen. Uiteindelijk zitten we cholesterol dan toch ergens tussen de 150 en de 200, maar ik ging naar de 300 toe en zelfs hoger. Als de Vlaamse regering het bloed van de omwonenden van 3M laat testen op PFAS, is het voor Tom duidelijk waar zijn gezondheidsproblemen vandaan komen. Als ik mijn bloed dan getest had op PFAS en ik zat eigenlijk zeer dicht bij de hoogste grens. En er zijn heel veel mensen die hier wonen die zeer ernstig hebben. De bovengrens ligt op 20, om het heel simpel te houden. Maar ik heb mensen gezien die bijna 1000 haalden.
Ja, dat kun je niet voorstellen. Ja, 700, 800, 900, echt, dat kun je echt niet voorstellen. Dat zit er echt helemaal vol. Met PFAS, ja, dat is... Ja. Hoewel hoge PFAS-waarden worden gelinkt aan verschillende ziektes, zoals kanker, nierfalen en verhoogd cholesterol, beweert 3M dat er geen gezondheidsrisico's zijn. Onlangs nog, in het Vlaams parlement. I know you have many questions around health effects. I'm not a health professional, my colleagues are not health professionals, and we will be unable to answer all of your detailed health effect questions today. But what I can say is the weight of scientific evidence does not establish that PFAS causes adverse human health effects. Ik heb daar 20 minuten naar gekeken. Dat is echt de grootste, reinste onzin dat ik ooit van mijn leven heb gehoord. Allee, als je een pan koopt in de winkel, je teflonlaag. Als je dat binnenkrijgt, ze zeggen altijd schadelijk. Hè? Dat is een klein beetje PFAS dat je binnenkrijgt. Oh, maar dat is al schadelijk, daar moeten we voor opletten. Maar jarenlang blootgesteld worden aan afval dat in de lucht hangt of in de Scheldt, dat is dan allemaal oké. Kan ik bij manier van spreken mijn teflonpan opeten en dat gaat nog minder erg zijn dan dat je hier woont. Ja, ik heb dan mijn bootje gepakt, ik heb iets anders gezocht en ik ben veel verder weg. Je bent echt verhuisd? Ik ben echt verhuisd, ja. Ah, zie je het? Ja, ik zie het daar, ik zie het logo. Toen ik eigenlijk wist hoe erg het was door zelf bloedresultaten te laten nemen, dan heb ik uiteindelijk klacht neergelegd tegen 3M. Wat verwijt jij 3M? Eerst en vooral dat ze de gezondheid van mensen op het spel hebben gezet. Dat ze jarenlang erover gezwegen hebben. Het moet gewoon stoppen. Ik denk dat we eigenlijk al onze krachten moeten bundelen. Ik vind dat er hier in België nu ook moet gekeken worden naar Amerika, wat daar is gebeurd. Hoe dat die procedures daar verlopen zijn, hoe lang dat ze dat ook getrokken hebben. Want dit is een proces. Ga ik het zelf nog wel ooit meemaken, dat eigenlijk allemaal nog... Ja, je staat pas aan het begin. Ja, ik sta pas aan het begin. Om uit te zoeken wat België allemaal nog te wachten staat, reis ik af naar Decatur, Alabama. Hier, aan de Tennessee River, staat een vergelijkbare 3M-fabriek. De bewoners strijden al 5 jaar tegen het bedrijf om de vervuiling en de gezondheidsklachten een halt toe te roepen. Ron Mixon, een mosselduiker, kent de rivier als geen ander. So Ron, what does this river mean to you? I have a very strong personal relations with this river. I have been on it since I was 14, on my own, with my own boat. You basically grew up here. Yes, I know this river like the back of my hand. What was your job here on the river? I mussel dive. When the mussels became a high quality thing, when Australia started making in the pearl industry, some of the mussels were bringing $10 a pound. Yeah, man, so... That's good money. Yes, that's good money. So I knew where the fish was, and where the fish was is where the mussels was. But 98% of the mussels are gone, and they killed them. So there are no mussels left in this river? It's called a dead zone. It's a dead zone. Ron Mixon ziet zijn rivier langzaam afsterven. Om erachter te komen waar dat door komt, laat hij het water 7 jaar geleden testen op giftige stoffen. When I started the testing on the river, I was looking for heavy metals. There's toxic levels of lead, there's toxic levels of copper, there's toxic levels of chromium. Scientists checked and said, even though you've got heavy metals, the PFAS is your silent killer right here. And it's toxic levels. Het spoor leidt naar 3M, dat al jarenlang PFAS in de rivier loost. Now you're getting into 3M territory right here. This is all 3M? Uh-huh. It's a big, big plant. Oh, goodness, yes, Yeah. It's a big plant. Where exactly do they put the chemicals in the water? Right here, right Right ahead here. of you. Okay, You see all the pipes coming from land and all? yeah. So these pipes to get rid of stuff. The chemical will burn your eyes when it comes up, so they're not going to release it right here. They wait till 11 or 12 o'clock at night when nobody's on the river, and they dump it on barges right out there in the channel. From the pipes in a tank and then over there? Right, Okay. right. And see, this thing here is not marked what it's carrying. It should tell you by law what's in it, but it don't tell you. So
You and I have no idea what's in there, if it's highly flammable and all that kind of stuff. Dangerous cargo. Yeah. All about money and power and greed. There was 12 of us, like the old 12 amigos, that we stayed on this river. When it got summertime, we were skiing, you know, or running trot lines and that type thing. But this river was a part of our life, you know. When we had time or we had this, we were on the river in some form or another, either fishing or playing with our family. Well, I'm the last of the 12. Ronnie Abercrombie died about 2 weeks ago. And, you know, so that when we kidded each other for years, we're in a race to see who wins it. And he called me and said that my organs are shutting down, so you're winning the race. And Out of the group of 12 people, 11 people have died. yeah. Well, And it's do like, you believe there's a relation between their deaths and PFAS? oh yes, yeah, 100%. What diseases did they die of? Most of them died for one form or another form of cancer, you know. Some of them died of liver cancer, some of them died of thyroid cancer. How do you feel that a company like 3M, you know, has polluted the river? It makes you angry, but it makes you sad that we've allowed it to come to this stage. De verontwaardiging bij Ron is groot. Hoewel het lastig is om bij individuele gevallen een verband tussen PFAS en gezondheidsklachten vast te stellen, viel het meer mensen in Decatur op dat er veel bewoners ziek werden. Ma'am, excuse me. Zoals Brenda Hampton. Where does Brenda Hampton live? She live upstairs. Upstairs? Okay. Upstairs, that last door. Okay. Thank you. On the right. Thank you. Hey! Hi, how you Good. doing, Misha? Misha, how are you? All right, in here, Misha, come on in. Hi, guys. There's a bunch of guys in here. Hi. So, first of all, who are all these people here? Okay. This is my team. Your team? Yeah. Okay. We And what do work all in these helping the do? people. What were you guys doing? We were preparing some bags. We're getting ready to go over to the apartment complex over here. Come on back. These are some meals that we've prepared. We have some people that is on dialysis, and we have their meals numbered under there. Mm-hmm. We have vegetables. We have low sodium meals. And why do they need this? A lot of them was infected because our water was contaminated with these PFAS and with a lot of different chemicals that we had, industrial toxins that we had in our water. I worked 2 streets in this community. I found 54 cases of cancer, 14 cases of renal failure, and 11 cases of autism, just on 2 streets. So this community is really affected by the contamination, if I understand you. All of us is saying that it's the water. I have the test results in there that I can show you, all the chemicals that's in our water. Het lokale waterleidingbedrijf haalt zijn water uit de Tennessee River. Brenda ontdekt extreem hoge PFAS-waarden in haar drinkwater. When you found out that your water was contaminated, what did you do? What did you think? I organized. I got a group. I started telling people, this is what we have in our water. We deliver food, water, whatever the people need. And I got diapers in the back of mine. Brenda deelt onvermoeibaar water en medische hulpmiddelen uit aan de armste mensen in de buurt. Ze is ervan overtuigd dat hun ziektes mede door PFAS zijn veroorzaakt. We need to drop these over there too. Get that bag for that girl. I had a... She's in the 3rd door right there. Is that one? Yeah, for apartment 4. Hey, babe. You doing all right? Doing the best I can. Doing the best you can. I don't like a baby. Sit up, fall over.
Now God done bless me where I can walk. I got my friend Brenda. She look out for me. I have slept good for 2 or 3 days. No, you haven't? I've had a headache. Oh, wow. See, I got a aneurysm. Yeah, I know. Have you told them about your headache? Yeah, Oh, you did? I'm on meds. Oh, okay. All right then, baby. I need to get them diapers up there for the men. How your sores didn't heal up from that? Just didn't heal at all. Well, I got some goodies for you today, baby. I got you some meals. Well, I sure do appreciate it. When I first got here, they were healing. Now it just won't heal. It will not heal at all. 3M blijkt in 1980 al te weten dat er PFAS in hun lozingswater zit. Toch gebeurt er jarenlang niets. Totdat het lokale waterleidingbedrijf zelf het water test. Het blijkt onveilig om te drinken. You can sort of see one of the towers down there. I think that's 3M. Yeah. It's so big. Advocaat Gary Davis neemt het namens hen op tegen 3M. 3M just released its chemicals into the water, both on purpose and through years of neglect and through the disposal of sludge on their plant site, which then leached into the groundwater and went into the river. And what values of PFAS were found in this river? At the intake to the water authority, the levels were sometimes 100, sometimes 150 parts per trillion, sometimes 70, sometimes lower, but enough that you would be concerned and above the health advisory. Yeah, so let me get this straight. It wasn't safe for people around here to drink water from their tap? No, not for years. Het waterleidingbedrijf neemt een zeer ongebruikelijke stap. Het adviseert hun eigen klanten het water niet meer te drinken en spant een rechtszaak aan tegen 3M. It was unusual, but they wanted to provide safe water. And the only way to do that was to have the money to be able to put in a new treatment system to remove the PFAS from the water. Yeah. And so that's the only recourse. I mean, they asked 3M, they said, would you take care of this? And 3M said no. And so the only recourse they had was to sue. How did your case against 3M end up? We ended up settling the case, For how much? well, it's $36 million to construct the treatment plant. Nadat de bewoners jarenlang ongezond water hebben gedronken, is het nu sinds kort schoon. Maar 3M blijkt niet alleen de rivier te hebben vervuild. Davis en zijn collega willen me nog een andere plek laten zien waar 3M zijn sporen heeft achtergelaten. Oh, that's Carl? You're from here, right? You're from Decatur? I've lived here 22 years. 2 years. Yeah, I came here after law school. Okay. These are the baseball, softball fields. The Aquadome was an indoor swimming pool. Ah, 3M property. Are there signs everywhere? Yeah. So what is this? So this is Brookhaven City of Decatur School. It would be what's called a Title I school, which in Alabama is a low-income poverty school. Okay. So we're in the middle of the lawsuit regarding the water utility. The water utilities and the contamination in the drinking water. Right. And in them records, there's a lot of information about landfills and things like that. And the Aquadome was listed as a landfill, which I didn't know for years after living here. And my son's baseball team was practicing, and I helped the baseball teams. And then one of the mothers of one of my son's teammates said, Aquadome landfill? Right, you're standing on it. It's right here. And of course, I looked at her like, what are you talking about? What was the role of 3M? Well, they're one of the industries that dumped here. When was this landfill? It was a landfill in the 50s and 60s. It became a school in the 70s. 3M started in '61, so their dumping would have been after that. Okay. And so right now we're standing on
Sure. PFAS. Yeah, we're standing on the dump where PFAS was dumped, no doubt about it. Yeah. You know, this whole area, we sampled all over it. So for what, 50 years, little kids were playing on toxic waste, basically. Yeah, I guess 40 at least, yeah. That's unbelievable. So why didn't they raise any awareness to toxic waste being here? I guess the first answer to that question is nobody made them. In a lot of ways, these corporations are regulating themselves. And I guess they didn't feel like in the course of regulating themselves, they needed to tell anybody that these chemicals were here. But I just can't wrap my head around that. I mean, why would you let kids play on to make $1? What? Yes, I think that would be the answer. Yeah. Okay. Yeah. If they're answering to shareholders, and that's who they primarily are answering to, the people that, you know, buy their stock and invest in their corporation, they're not as concerned with, you know, a few poor kids in the middle of Decatur, Alabama. 3M koopt het schoolgebouw in 2020 voor ruim $1 miljoen en voorkomt zo een rechtszaak. Veel mensen hier zijn kwaad op 3M, maar tegelijkertijd zorgt het bedrijf voor werk en inkomsten. Dus wat doe je dan? Het is een duivels dilemma. How big is 3M's influence on this community? Very. Majority of the people that live here in this community works for 3M. And you can't blame them, either side. If you got children, you'll go to work because you got to provide for your children. And man, you know that these people are doing wrong, but you're going to work for them anyway. Man, I got to do what I got to do. They get paid a good salary, and they live very well, most of the employees from 3M. I have 3M employees in my family. Really? Yes. Who are they? My daughter is a 3M employee, oh, wow. and my son-in-law is a 3M employee. Okay, so close to home. Yes. And how did they respond to your... Oh, my daughter was very upset about it. Really? She's young. She really didn't understand. And she had some co-workers that were telling her, oh, your mom is going to get you fired. My father worked at 3M for years and years. He come home with clothes that he worked at 3M, put them in the laundry. We at the same house, you put the clothes in the laundry. Who's to say that stuff didn't rub off into my clothes? Even my daughter and my son-in-law, they take their clothing off before they go in the house around their children, and they have a separate shower on the outside because they're afraid of the dust that might have gotten on their clothing where they're coming in to contaminate the family. They do not wash their clothes with the family or anything. There's a separate. Mm. And so I have several families that works at 3M that is doing it now. They have built outside showers at their homes. Yeah. You know what? I believe I got sick from it. This is not, you know, I know I'm a big guy, but guess what? This ain't the way my legs supposed to be looking, man. They're not supposed to be burning like I'm in hell already. You know what I mean? It hurts. And I went to the hospital. And the doctor looked and said, you know, renal failure. And then I understand something about Brookhaven Middle School in Decatur. I went to Brookhaven Middle School in Decatur, you know? So, you know, ain't no doubt about it, I've been contaminated, you know what I mean? Yeah. How could I not be if I'm drinking the water on Vine Street for years, and then I'm going to Brookhaven Middle School for years, you know what I'm saying? Het is verbijsterend om te zien hoe 3M de gemeenschap heeft getekend. De omvang van het PFAS-probleem begint steeds meer tot me door te dringen. En de parallellen met Antwerpen zijn onmiskenbaar. Een vervuilde rivier, gezondheidsklachten, rechtszaken. Een bedrijf dat vertraagt en frustreert. Hoe kan het dat 3M zo lang vrij spel heeft gekregen? Met die vraag ga ik naar de gekozen voorzitter van het district waar Decatur in ligt. Ray Long maakt er geen geheim van dat hij graag samenwerkt met bedrijven als 3M. So 3M in the past years in Decatur have faced a lot of criticism. I mean, the water pollution, you know, the toxic waste. How do you feel about that? Well, you know, a lot of people criticize any company that come in. You know, there's people that really don't want industry, but they want to eat. You know, they want to have jobs and stuff. So the only way to get them is
for the industry. If my water was contaminated as much as it was, or if my area had as many landfills as it does with toxic waste, I would be so angry. Aren't you angry? No, I feel comfortable drinking it. I mean, I've been drinking it. I'm 62 years old. I've been drinking it all my life. I'm trying to understand why you're not concerned and why the authorities in Alabama haven't acted sooner. Well, there again, like I say, I can't get into all that. I'm just saying that 3M has reached out and they've offered to, any damage they've done, they've offered to clean up. And what more could I ask for? People had to file lawsuits. It's not like they offered to clean it up. What more could I ask for, though? Well, you could ask for. They're cleaning up the sites. They've already agreed to. We saw Brookhaven. Nothing happened there, for example. We talked to many come back people. and give them time. How long did it take you to fly here? You didn't just snap your fingers and get it. It takes time. Well, I appreciate y'all coming. I really do. Yeah. I appreciate it, and like I say, that's all I can tell you. You're trying to get me I have involved one last question for you. I understand that they are a big, important player, but now it seems like economic profit is more important than the health of the people. That's how it comes across to me. Yeah, and that's good. I love to hear people's opinion, and I'm proud that's your opinion, but you don't live here. No. And so we have most of our people. Most of our people here are, they love 3M. Het wordt me duidelijk dat 3M hier van de politiek weinig hoeft te vrezen. Ondertussen viert Decatur carnaval alsof er niets aan de hand is. Veel bewoners lijken zich neer te leggen bij het duivelse dilemma. 3M brengt werk. De zorg over de gezondheid, dat is voor later. 3M wil zelf niet op camera reageren. Ze blijven volhouden dat er geen gezondheidseffecten zijn. I want to show you something. Ik laat hun verklaring in het Vlaams parlement aan advocaat Gary Davis zien. She's under oath, and this was something she said. What I can say is the weight of scientific evidence does not establish that PFAS causes adverse human health effects at current or historical levels. And even non-causal findings have been inconsistent over time. So my reaction is that's a total falsehood. The weight of scientific evidence is growing every day. The exposure can cause a variety of illnesses, including kidney cancer, testicular cancer, can cause immune system defects. High cholesterol, there's also thyroid disease. How can she still be saying this? I don't understand. Well, you notice she referred to it as at levels that people are exposed to. And so they claim that there's a threshold level, and which the science does not support. Gary Davis laat er geen twijfel over bestaan. Er zijn wel degelijk gezondheidseffecten. 3M blijft dit voor de buitenwereld ontkennen, maar wat wisten ze intern? Degene die daar alles vanaf weet, is de voormalig aanklager van Minnesota, Lori Swanson. Tijdens haar recente zaak tegen 3M, die voor $850 miljoen werd geschikt, wist ze beslag te leggen op honderden geheime documenten. Why was it so important to bring this information out in the open? Well, 3M had concealed the dangers of these chemicals for decades. They withheld information. Yeah, they knew that these chemicals had consequences on human health, on animal health, on environmental health. Can you give me some examples? There were many studies, by the early 80s that knew the chemicals caused abnormalities in pregnant rats. At one point in 1997, 3M sold these chemicals to DuPont, which was another user and manufacturer of PFAS, and they included what's called a material safety data sheet, and it said cancer warning contains a chemical which can cause cancer. If 3M has known for so long that PFAS and PFAS-related chemicals are so, damaging, why haven't they acted any sooner? What we believed is they were not wanting to act because this was a blockbuster product for them.
I think what their intent was is keep selling them as long as they possibly can, because there is a heck of a lot of money to be made. Volgens Swanson wist het miljardenbedrijf dus veel meer dan ze toegaven. Als ik zelf de interne documenten doorneem, schrik ik. Ik zie studie na studie, al beginnend in de jaren 70, waaruit mogelijke gezondheidseffecten blijken. Hier hebben ze een studie op apen gedaan. Er werden allerlei tekenen van giftigheid geobserveerd, minder activiteit, trillen. Alle apen zijn dood gegaan. Ik kom ook een onderzoek tegen waarbij de medewerkers van de fabriek in Decatur en die in Antwerpen jarenlang gemonitord werden. 1995, 1997 en 2000. Er kwam uit dat er een verband was tussen PFOA en cholesterol en triglyceride. Dat geeft verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Terug in België leg ik de informatie die ik in Amerika heb gevonden voor aan voormalig bewoner Tom Traats. Hij kan precies met die gezondheidsklachten. Dus 20 jaar geleden waren er al onderzoeken die erop wezen dat er kans was op verhoogd cholesterol. Wat vind jij daarvan? Dat ik het vooral eerst wel erg vind dat de mensen mij nooit niet geloofd hebben. Zelfs mijn eigen huisarts had het, die snapte het, maar ik neem me dat niet kwalijk. Hè, want, maar dat ze dat lacherig afdoen vooral. Ja. Dat is iets wat dan niet... Je bent gezond, je leeft gezond, je sport veel. Als je dan een cholesterol hebt van die boven de 300 gaat, en ze dan zeggen van je moet gezonder gaan eten, zelfs in een ziekenhuis komen er dan binnen en zeggen van ja meneer, je moet echt gezonder gaan leven. Als wij hier zo staan en die 3M-fabriek ligt daar, wat voor gevoel roept dat op? Een gevoel van woede, maar ook van angst. Het is vooral die onzekerheid. Je weet dat er gezondheidsschade komt, dat dat ernstige gevolgen kan hebben. Dus ja, gaat dat ooit helemaal verdwijnen uit mijn leven? Ik vermoed van niet, want het zit ook in mijn lichaam voor de rest van mijn leven. Dus uiteindelijk, je draagt het wel altijd mee. Ook bij ons in Nederland, een aantal kilometer stroomafwaarts, worden we geraakt door PFAS. Het RIVM heeft een aantal weken geleden sportvissers zelfs al gewaarschuwd nog maar 1 visje per jaar uit de Westerschelde te eten. Maar wat voor gevolgen heeft dat voor ons als consument? Centrale Vlissingen 25 is er in de buitenhaven. Cas Kaljouw haalt een groot deel van zijn inkomsten uit de garnalenvisserij op de Westerschelde. En hoe ver is de Belgische kant vanaf hier? Als we met een gemiddelde snelheid van 10 knopen varen, is dat ongeveer nog 1,5 uur varen in oostelijke richting. Dit is onze broodwinning. 60% komt uit garnalen. Ik ben garnalenvisser, mijn vader was garnalenvisser en van generatie op generatie eigenlijk. En dit wordt onze broodwinning voor ons nageslacht. Dat is mijn kleinzoon. Na de verontrustende berichten wil Kees van Beveren, die opkomt voor de belangen van de beroepsvissers, zelf weten hoe het zit met de PFAS-vervuiling. Wij hebben als producentenorganisaties gezegd, nou ja, als het voor de sportvisserij aan de orde is, dan zal dat voor de beroepsvisserij waarschijnlijk ook zijn. Dus we gaan dat onderzoeken. Dus wij hebben met een garnalenkotter zijn we een dagje de Westerschelde opgegaan en hebben 5 monsters genomen. Precies hier, toch? Hier is het eerste monster genomen. Hoeveel monsters zaten er boven de richtlijnen van het RIVM? Ja, dan van die 5 zijn er 4 boven de richtlijn. Alleen de garnalen uit het eerste monster, dat is het meest westelijke monster, op de lijn Vlissingen-Breskens. Daarvan zegt degene die ze analyseert van nou, die durf ik nog wel te eten. Ja, en wat zegt dat over die andere 4? Dat zegt over die andere 4 dat ze dus eigenlijk niet goed zijn voor je gezondheid. Dus volgens de huidige richtlijnen van het RIVM zat er in 4 van de 5 monsters te veel PFAS. Te veel PFAS, ja. Ik vind dat nogal wat, eerlijk gezegd. Dat vinden wij ook. Daarom hebben wij ook direct gezegd tegen onze leden van vis nu niet meer op de Westerschelde. In ieder geval niet op het oostelijke deel van de Westerschelde. Dat gaat nogal ver. Gaat heel ver, maar ja, wij willen ook geen risico nemen. Want ja, de Westerschelde is een onderdeel van de totale visserij in Nederland. Garnalen die in de handel komen, die vermengen zich met andere partijen. En je moet natuurlijk ook niet willen dat dat de hele sector zou beïnvloeden. Dat willen we echt niet. Het is bijna niet te bevatten. Omdat er 50 kilometer verderop PFAS geloosd wordt, kunnen we geen garnalen meer eten uit de Westerschelde. Dus dat raakt jou direct in je inkomsten. Ja, wat precies. Vind je daarvan? Nou, dat vind ik verschrikkelijk. Daar word ik echt boos van. Want dat wil ik niet.
En dat raakt mij, dat raakt de consument, maar dat raakt ook mijn kleinzoon. Dat is de toekomst. Voor jullie leden, ik kan me voorstellen, is dat heel frustrerend. En zo voelden ze dat natuurlijk ook, hè? En ze moeten daar wel voor wijken. Dus dat voelt heel vervelend. Maar ze snappen ook wel dat ze toch goede waar moeten aanvoeren. Dus ze kiezen dan uiteindelijk wel ervoor om dan niet meer daar te vissen. Maar dat is niet eenvoudig. Ze hebben eigenlijk geen keus, toch? Ze hebben geen keus. Nee, ze hebben geen keus. Nu ik in Alabama, Antwerpen en hier in Vlissingen ben geweest, wordt me pas echt duidelijk hoeveel schade de PFAS heeft aangericht. En hoewel 3M zegt de vervuiling op te willen ruimen, is voor mijn gevoel het einde nog lang niet in zicht.